Mr. President takugambanga komanya abamu mutegeera ku bikukujju takugambanga ko kwewombeeka mu mbeera gye bakutulugunyizaamu. Ekintu kye tukusomesa kwe kuyiga okutegeera embeera n'oripootinga obumenyi bw'amateeka obukutuusibwako. Ekyokubiri, mmwe abamu mmwe mugenda mu boosi nga mulina olukungukungu n'olumbejja, okyalina okuzimbazimba mu nnyumba y'omuwarabu. Naye njagala kutegeeza tewagenda kuyigiriza baana ba mukamaawo mpisa, kuba naawe ezo teziwera bulungi. Abaana ba mukamaawo b'ofa nabo n'essungusungu eryo lyokola mbu kusimanya nzizeemu ansanze enkola ntya. Abo abaana ba mukamaawo abaana b'abawarabu baba balalu. Kategeera tewagenda kubbinkana nabo. Abo abantu be mutunka nabo balina empisa zaabwe ze muteekeddwa okutegeera ne mu adoptinga n'omanya bumanya wo bwe bali mu kuyiso okugamba okuyita bwe balina okukoma n'oripootinga ate n'otaggulawo olutalo kutandika kubbinkana nabo n'oripootinga wabawo embeera eyo neekolwako naye nga mu magezi nga siggwa confrontinze. Okiwulira bakama bammwe balina embeera zaabwe ze mutagenda kukyusa n'abaana baabwe nga muteekeddwa bategeera butegeezi kuba mmwe ba biggest loser. Singa akuvaamu bw'ati gwe asinga okuluuzinga agamba mpaati ge mumera oluisoninga mukamaawo nga atategeera nti mukamaawo asobola okuvaamu n'oluuzinga byonna. Ekikoowuko ku mirimo weekooyera wekka, weekooyera ggwe mukamaawo si gw'okooyera. Gwolwo olugezigezi lw'olwoba olina musimanyiza ebintu njagala mbikole bwe nti obikolanga bwe wabikolanga e Uganda mu nnyumba ya mukamaawo. Sorry for you. Bakama bammwe nabo balina embeera zaabwe. We told you and taught you once you enter an Arab man's house, just get adopted. Adapt yourself. Fit in. Tegeera byayagala naye by'oba ogenda nabyo. Genda n'ekyo kyagenda nakyo. Okiyige. Kasa kiba nga tekiviolatinga ddembe lyoba mateeka. Nti mukama wa atandise okwambula ayagala kukozesa waba ayiseewo. Mukama wa atandise okukola ebintu ebiri excess nga tebiri mu contract. Tulina okuba omugezi nga nabyo bimanyi kuba bw'oba tobimanyi ajja bikolanga nga ggoloza kyakola kituufu. Mukama wa akuwalabanya akutwala eno akuzza muli kola wano kola wali linnya amadala kola ebyo byonna olina okuba nga obimanyi nti kati wano we tutuuse kimenya amateeka. Ng'omuntu asala ekkubo ofaayo. Etteeka ly'okusala ekkubo kubaako okutunula erudda n'erudda n'okakasa nti eryejja. Gwe bw'ona olowooza nti nze nja kusala busaza anti baatugambye tusale ekkubo eyatugambye okusala gwe bikwatako ffe tebitukwatako bajja kuzza omulambo nze nkubuulira. Oli mu kiyumba ky'omuwalabu naye okolera kampani yo. Okola mbukulu okuba kampani eyaŋŋamba training center yaŋŋamba anti baatusomesa bwe bati anti baatugamba bwe bati anti nze y'enkola yange nze ekkubo bwe mba ndisala nsala busazi ate oba mba nsala ate oba ekisala kiba kizze nze nsala busazi nze bwentyo bwe nsala nze simala gatunatuna ludda na ludda ntunulayo ki sina bye ntunulayo biki zijja kukuba. Anti weteekamu kirimbu nze bwentyo anti nze bwentyo bwendi nze bwentyo Katonda bwe yantonda nze simanyiirwa nze. Sorry, bw'obanga omanyi ko tosobola kukyukako. You cannot flex. You cannot look far to focus and get to understand nti wasobola okubaawo ekijja ne kikukosa gwe nga gwe ate gwe loser. Then you're going to lose badly. Mwejjeemu embeera eyo ey'okunyiizira okussa emimwa mu nnyindo, you know. Buli kaseera onoonya bikukooya era nkooye nnyo ne bankosa guno wagenda kukola ki? That should be question number one. Buli w'owulira ng'okoowa tandika okwebuuza mulimu ggwe naye najja kukola ki? You only have to be calculative nti mukama wo takukosa by'otateekeddwa kukola. N'ebbanga ly'amala nga byakkozesa biri within the confines of what you have to do, within the confines of your contract. Mukama wo talina nsobi okujjako gwe mulende bavu, gwe munafu, gwe musiru, gwe atamanyi gye wava, gwe atamanyi ky'oyagala. Just onoonya bunoonya byekwaso. Kino tewali ajja bibagamba kuba eno babuloga tasobola byogera. Bino buloga asobola obyogera weeweeta buweeweesi. Nakuwaaniriza nga we mbayira ssente kati nze temuzimpa seeguya naye amazima nga babuulidde. Tompa ssente zo. Temujja kwewandiisa. Tetubeetaaga. Naye amazima ogategedde genda mukama yalimpaamu empeera kasa amazima ogategedde. Gayisa go gavundu takabbulu kwefuula wa mutawaana naye wallahi bajja kuzza eddambo tuliziike.
ogenda kufa batandika okutwasamira omwana afiiridde Saudi Arabia abawalabu babi kumba oluusi bwabadde bunafu bwo nga bwe bwavuddeko okufaako butiitiisi buli kimu nze ntidde mpulira nkooye nnyo nze mino mbikooye nze mbikooye kanzire waka naye nga weerabidde oyo yenna asanga okusoomoozebwa mu lutalo lwe yaggulawo n'asala waafubutukadde emabega bwe bamugobanga okutula obutamuddiza paka kumutta teejjusa lwaki bamugobye ke bayita akaddanyuma kassa mukama wo bw'akuttanga ng'omaze ofubutuka ebigambo oba n'akusibirayo oba n'akukola ekintu n'ekyobusiru ng'omaze okweyogeza ebyekikoowukoowu bw'otuukanga e Uganda embeera n'ekusibirayo kulw'okuba weekola ebyekikoowukoowu anti nze ndi mulwadde njagala kulwalira waka yokka gye banzijanjabira mukama wo ajja kukola ekisembayo ajja kukola ekisembayo baze omulambo kuba olwadde walwadde dda sina kindi n'okutta okomeyo waka bw'amala n'akusibirayo notaddamu kufuna muwaatwa gudda wammwe abamu mmwe muzungana mulinga mikka gy'ataaba ne muzungana ne bagamba kwatiriramu olunderebu lw'emimwe mwogera nnyo oli n'asooka asabuka ebigambo nga weewuunya ne gy'abijja abamu bato mu myaka omulaba nga kawala kato naye nga yenna yeepampalika nga akuze alowooza akuze nnyo tolina by'okuze eri abantu abakusinga emyaka bali ku kyeyo bakola naye gwe oli mu kusagaasagana nga kabiri tikatooleka ozunga muno dda muli mwesootinge teri agenda bagamba bino olwaleero kampani tezibabuulira nti baabatega akakodyo ate bulijjo nvudde mabega nga njja nkibagamba nti muli ku muguwa naye temuwulira mulina akalipo naye temuwulira buli omu yeematiza yekka buli omu nze ndi byange nze nkola byange nze nkola nga bwenjagala nze mpulira nkooye obulamu tebugulwa nze nkola byenjagala olwaleero kampani zammwe singa kakutanda ne weeragajjalira mu kontrakiti gyekututtemu Saudi Arabia niweeragajjalira n'okomawo e Uganda nga tokwataganyira mukamaawo walimu abakomawo ng'oli mu just myezi 2 probation tonnaba nakuggwako tonnabafuna ikaama manya gwe ve Saudi ng'osiibudde kasaka kutaana n'otukola n'olende balambuze ndi mulwadde njagala kusooka kuddako waka nkomewo ebyo tebiriiwo wallahi billahi tallahi kampani ejja kukusibirayo because egenda kukwata ekkoleko replacement emalirize nga tokyalina wooyita okujja nga bakukusiza kasekolako replacement omanya ogenda funa ban gwe bakureplacinga naye akuweesa ban va ku bino ntize mukama wange nkwatagana naye ate nammwe abakomawo nga mukama wo mwesungusirako ekikoowukoowo ekyo muze nkooye nnyo wallahi Uganda enyiga ogenda kudda ogiwulire ogenda giwulira mu wiikisi 2-3 ogenda giwulira ojja kuyita nnyoko nekitaawo oba baafa yonna gye bali ojja bayita ng'onoonya ekkuba erifuluma toliraba naye nga n'essente tozirina mbabuuliddeko ate nga temunnava ku kyeyo mujjaga mu musajja ayomba nnyo atuvuma nze siri muweeweesa ate siri mulaavu nammwe ndi mulwanyirizi wa ddembe what I'm doing is sensitization bwe mba temwagala abasensitizinga mugende eri babbuloga babalimbe babaweeweeta okulinda okulangirira wuuyo atufuddeko n'oyo atufuddeko omwana wuuyo abuzeewo omwana bambi abonyebonye bambi oyo bambi titumuliiko situlina kye tubeeguyamu wadde naaku okuggyako kye tusinga okwagala bwe bulamu bwammwe yenna afunye common sense ng'owulidde bino ebigambo noonya ekitongole kya MIGRANT Workers Voice kubanga voice kitegeeza eddoboozi eri abakozi noonya ekitongole weegatte ku association y'abakozi ng'obudde bukyali otandike okusoma kuba eriyo bingi ebyekwesa ebimutamanyi muli mu nsobi mutubidde temwagala kumanya mwematiza because mwagala kuwulira lulimi lulungi lwereere mwagala kuwulira babawaaniriza and yet you cannot avoid going into battlefields. If you cannot avoid going to Saudi Arabia, otandika otya okwekikinaza nti oli wa mutabanya nnyo oli wanjawulo ku bantu abalala oba togenda kufacinga realities. Ku number 0700775501. That is the status quo. Yita ku namba eyo weegatte ku association eriemu yokka nga ye yasookawo era nga yemanyikiddwa nti yeegatta abaana bankuba kyeyo ne communities mwe bali mu networks ez'enjawulo. Weegatte ku MIGRANT Workers Voice va mu kwebuzaabuliza eyo byemuddeyo mu kwerimbalimba temugenda kusobola kufuna bwenkanya nga temuli bumu nga temutudde kutegeera nti obunafu ffenna buli weebuti kati ffenna twogera olulimi lumu muve mu bino byemudda mu kweyawulayawula olaba n'abaopposition baagala kwegatta because bonna balwanyisa kujjako president omu. That's the sense and I wish they knew that. So mwe bankuba kye yabali mu kwasamira ku mikutu buli omu alowooza alwana nnyo tolina byolwana
ebyokuddawo okugamba nze nwana nnyo mwonna muli bakozi mufeesinga ebizibu byebimu muteekeddwa kubijjawo nankolagana n'enkola human trafficking oba okutwala abantu nga batutenga we bagenda okutunda mu nsi endala bituufu gye biri wano mu Uganda kituufu with evidence oba mukongo yes with evidence mwebiri who is behind this katayo weziri wano bwensigo begamba nti eri mu kawumbi lwaki omuntu awandiisa akakampani ke n'asasula licensi ya bukadde 10 n'agamba omwaka njatwala abaana 3 naye nga mulimu w'ensigo emu n'afuna akawumbi abaayi ketaaga okuddamu competing ale banne mwana bw'afiira ebweru tetulina kunenya kampani yamutwala tunenya gavumenti a bigger extent tulina kunenya gavumenti bwe baba babatwala wano babagamba byabwereere naye gwe genda ku buli kampani kola research ddala byabwereere omwana oyo gwolaba asasula then ne kampani ene yamutwala nayo nekola ki nayo nesasulwa gwe Kadama wa Pittu otegeera nnyo okusinga minisita atannaba kutambula kutuuka mu ggwanga mwoli abali mu human trafficking bigger than the government of course the government eringa decided kuba n'abantu of course bweweekuliza essalambwe ewaka nga notalijjaamu mannyo lituuka ekiseera nekola ki minisitule ya genda eyo gyolaba ekozesa obukadde obwo 8 omwezi okulaba nti bwerondola bannayuganda 200 this is total mockery and it pieces abana okusibwa kwava ku influence yono mwadanku nyingo era NUP kiganiro yaba and so bwe yamala okubaza bwe yazza bali luddawo tebagenda kuddayo have they got employed here omwalabu waba tulugunya tatubuuza nkonti wange Museveni yafuge wammwe oba Bobi Wine naye government ebe yagala okumega politics wano ebaga ewandiisa bibiina bipya mwene musiriwalira eyo buli omu ng'amanyi ategeera nnyo nkuba kyeyo batwala nga bamusaliddewo emitwalo 9 n'atafuna na liberty kusuggestinga musaala kigwe ofuna omusuubira ddi okugaggawala yenkanenkana amutwala bannayuganda bameka abafudde era owulidde ani alina interest in that twagala kumanya abaana ffe bafudde wabula babikkirira bubikkiriza bate business tefa shame on you mweyogeza nnyo mwe basajjamu aba parliament mwe batula ku budget committee as if you are not in Uganda. Direct shots nze John Bosco kisitu kulamusiza ko na Jose Zido okubeera ng'okulaba webale nnyo webalire ddala nkubuuzaako nti gigenda kityo na Jose Zido okuba gy'okugikwasako endala njonga nnyo ezigenda maaso mu ggwanga kaakati omwaka guno gwali gutandika bannaffe bangi ababadde mu Saudi Arabia ne mawanga g'abawalabu bagezaako okubanga bulijjo beekubbira enduulu tubeera ku mitimbagano emigatta abantu nga TikTok ne tuwulira nti omulambo gw'ono omwana yafudde ono ne bamupostinga nnyo ono yafudde ali eno abandi bamumanyi abamanyi abantu be naye nga tebadressinga kampani yamutwala oba kampani mweyayitira wabula tuwulira bulizi nga boogera nti gundi ono aleft the world kakati mabegakaawo twagenza okuwulira nti bano abakulu basayiniza agreement wakati wa Saudi Arabia ne gavumenti ya Uganda bingi ebatuuseeko mu byonna bwe bagambidde nti balina okutereeza kino ne kino balina okuba nga batereeza embeera y'omukozi balina okubeera nga batereeza okubeera nga omuntu okugenda ebweru amawanga gonna gategeezebwako balina okubeera nga mwekyo batereeza okubeera nga kisitu afuna omusaala ogumala balina okubeera nga batereeza welfare y'omukozi era ne mu agreement eyo mulimu nti kale omuntu abeere sure nti embeera egenda kubeera nambulukufu e Saudi Arabia gyagenda okuba nga agenda. But the question of the day is bino ebyayogera binaatuukibwako si gwe gusoose abasayiniza emirundi mingi ekyo bwe tukireka abange tuwulira bingi nnyo human trafficking twaloba n'abaana be bateekako embeera nti agenze okukola mu Saudi Arabia kyokka nga bagenze okumujja mu nsigo okubeera nga bazitunda n'ebibumba bino ebintu ebiri mu Uganda bitambula bitya ani alina obuvunaanyizibwa okubeera nga byadressinga oba bikomako. Ndi wa mukisa nti leero nfunye omukulu akulira MIGRANT Workers Union agezeeko okubeera nga atusigira ekifaananyi ku nsonga zino zetukonyeeko mu mbeera emu oba endala ye mwami Kayonde Abdallah gwe nina direct shot. Mwami Kayonde nsanyusa okulaba lamusa balabi abatulaba neyanza nnyo abalabi aba direct shots manya yenze kenyini gweyanjudde ndi musanyufu kubanga ndi ku programu eno kulwa bannange abawangali ebweru w'amawanga bannayuganda be tuyita bankuba kyeyo oba ba migrant workers era neyanza sebo kigenda gitya mpola sebo twalaba agreement first and foremost agreement yajja abasinga ne bagisanyukira abayana ne basigala nga bagikubamu ebitulu by look of the things gwagiraba otya agreement tebwali buzibu bwaffe era twakayana nnyo mu kugisazaamu
yali tesaanidde okusazibwamu. Of course okubaawo kwa agreement kitegeeza migration governance. Agreement ng'eyo bwebaawo etegeeza migration governance. It can be checked oba okwamendingibwa oba okuteekebwawo n'endala ne zikolebwa mu mawanga amalala to create order. Without such bilateral agreement tosuubira nti wasobola okubaawo naffe abanoonya obwenkanya ng'abakozi mu kusoomoozebwa tubale tulina kututandikira okusaba justice. So ebanga entabiro ensonga lwaki we bagisuspendinga twakayana tugamba nti yali tesaanidde wabula ebirumira muyo oba ebitaatuukirira bibeere nga bikola ki bitunuulirwa byamendingibwa mu byo kyetunoonyamu nti of course nti yandibadde esoosowaza nnyo stakeship oba stakeholdership ey'abakozi kubanga egendereramu kuwa abakozi mirimo na kubanoonyeza ddembe. So bwebanga agreement eprotecting abakozi tewali nsonga lwaki ate agreement eyo bweba eteekebwawo abakozi tebirowoozo byabwe tebiconsideringibwa oba because impacting abakozi tegenda ku impactinga bano abali wano abatwala bokka kuba abatwala already balina kye bayita regulation esobola okuba nga ekola ki nga ebatwala eyakolebwa wano ya 2021 nga regulation eyo already ebalagira ki kye balina okukola. In other words bwebaba nga batutte boogwabwe guba guwedde nga bayise mu regulation eyo gwe nga gavumenti asindika oba sending government buba buvunaanyizibwa abo kiringa ng'omwana omuwala ng'atuuse okufumbirwa ye naakulaga nti ayagala kufumbirwa ebyokutegeka okufuna abako omwana bwakira ku makya naakwatulira ntaata nnonze mpulira essaawa ekoze eki era ojja laba bataata abamu bafuna afuna pressure zimukuba oluusi ennyumba terabika bulungi n'atandika okweteekateeka butya bw'anaatuuza abako. So n'enkoko eyagala okubiika bwetu bwetawanya nannyiniyo nfuna bulungi nti abasajja bano abatwala abantu ebweru bwe batuuka ekiseera nga baagala kutwala abantu ne bakulaga nti ffe tutuuse tuli ready era mutuwadde ne regulation tugyembulations license tuzifunye kakati mutukkirize tutwale gye batwala yonna n'ebigenda mu maaso gye yonna gye balagaba mu destination countries ezo buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekateekayo kye bayita bairato ng'eyita mu bairatos ezo neteekateeka awaka omwana ono omuwala wagenda okukola ki oba enkoko weeneebiikira. So yonna gye balaga ne biba bibaddewo gwe bw'otegekera enkoko yo ebiikire ewayita esalambwa enkeera ku makya bwe likera ne libojja enkoko eyo ne ligiryamu enjuba gwe yategeka enkoko eyo weeneebiikira ovunaanyizibwa. Kati of course n'okulaba nti ebaawo okulabiriza okulaba nti security weeri enkoko yange weebiikira abantu baleme kubba magi baleme kugitawaanya n'ebisigadde ebigendera awo nti tujja kukera ku makya weekwase nti ate kampani eyatwala ate yejjeemu ensigo ng'ebadde Uganda ezo jurisdiction zikwatagana ate kyokubiri wagikiriyalinga tebikwatagana. Kati gwe omuzadde areceiving oba gwe aweereza mwe mulina okuba n'enkolagana nga muyita mu bairate eyo. So enkolagana eyo oba olujegero olwo lutugatta lukulu ffe kyetuva tugamba nti ate terubeerawo bubeezi nti nga ono asindikayo oba omuko ajja okuwasa si ya determininga bye banaafumba muki tasobola na kuteesa ku muwala ono byagenda kwambala ng'afuluma ewakaawo wabula ate omuwala abeerawo mu lukiiko nga bateesa tugenda kulisa kyabako kubanga agenda kubeerayo ne siyeta bw'eneeba etuuse ng'amaze okutuuka ew'omusajja ono omwana omuwala agenda kuba wankizo nnyo okuuma obufumbo bwe buno bwe mumutegeka okugendamu temusobola kumwaisolatinga temusobola kutandika kuteesa nabako abagenda okujja mu maka gano bateese butya omwana agenda okufumbirwa wano oba agenda okuva wano waka wano bw'anaavaawo no basobola okubaako kye bateesa naye ate tebalina nkizo
be bano bali kuruuta omukwana ajja ku buko amanya bumanya n'agoberera nnono za kuwasa. Recruiters and companies ezitwala abantu. Yes. So government yeyina obuvunaanyizibwa okuterekera bano abaana gye banaalagira mu bilateral trade. Either mu kubuulirira, mu kukuza, mu kubalaga ekituufu ekikyamu ye family. Then rolo ya company eruddawa. Rolo ya company ya kuwasa kujja kutukula omwana akuze yeetaaga emirimu. Okay. Ffe emirimu tugifunye. Ku neighbor wali nalabyewo omuwala ze mpulira nsobola okumuwasa. Very good. Ye company eze emufunye emuwasiza tekugambye nti emusuddaawo. Eto mwana myaka 18 kwasa tumwetana agenda akole. Bwatuuka yeri ate kati buvunaanyizibwa bwa company ku following up. Ate kakati buvunaanyizibwa bwa company ki? Company erina jurisdiction yaayo. Si waliwo ebibuuzo bingi. Si yegenda bwemala okubanga abana abazze ne bawasizaako omuko ne bamugoberera ne bamutegeka ne bamusonderako ndowooza baali bakusondeddeko oba tonna bakuwasa abakuba basondera ne beegatta emikwano bwe bamala okuwasa ekisenge bakiyingiramu naawe. Balina batakola ki? Balina we batatuuka. Kati kampani zino totandika kunenya bako mwe mwali ku mbaga omukono katakyampa mmere bwe butuuka ekirantawaanya mwe mwali ku mbaga mwe mwajja okutuuka okugira ebyo byebaagala okutuzaamu ba capitalists. Tulina kunenya kampani ya mutwala tunenya government. To a bigger extent tulina kunenya government in the first line 70%. They are just misguided missiles. Yes, and njagala nkibuli bankuwa kyeyabali ebweru okunenya omutuufu size zino companies zibatwala ebweru tukyasobola okuzinenya waliwo wetuzinenyeza mu 30% when nga zirina obuvunaanyizibwa bwe tuyita tortious. Mu civil liberties waliwo obuvunaanyizibwa buba tortious. Wano mu ndagaano n'ebino nga babategeka wabawo obuvunaanyizibwa bwe beeyama abasajja bano abategeka ebyo kasita byeyama era n'akulimbalimba abalala babakolako deception n'akulimbira ddala bweku n'okutwala n'akusuulayo n'obutaabutana naye kasita akutwala n'atakulimba contract n'otuukayo n'ogiyingira ebiddirira mu contract eyo bibeera tortious ku mukamawo kubanga gwoba ogisayinize naye. Wabula wabaawo obuntu obulala buno just bantu babwere era abamakampani abo lugezigezi lwabwe kubanga be beeteeka emiguwa egyo mu kifuba nti otandika otya okwewagikako okulondoola nja kulambula nja kubaawo nja kulwanira nja kuwolereza naye ngeriyo ministry enamba ekuregulating okusiri kwepampalika nakurisikinga mwana w'abantu. Kati bwe buwaayiro obwo obujja n'osanga nga kampani bagyerizeemu nti yalemereddde okukola obuvunaanyizibwa bwayo naye ng'obuvunaanyizibwa obwo tebwandibadde bwayo. There's a big confusion there that needs to be ironed out between atwala. Yes, omwana bw'afiira ku mawanga partly kirina okubanga kivunaanyizibwa ku kampani mo ku government. Era ndudde nga nkyogera nti empisi tekuuma sitowa ya nnyama ebejja girya kubanga ono omusajja wa maddu yeekolera magoba is a business entity. How can a company, a recruitment company, protect the interests of their profit? I mean, how can they protect their profit and then the rights of workers? These two cannot rhyme. Okujjako nga mba mwagala kukwata mukozi mumukozese bukozesa mumufunemu then ebiba bisobye byonna abutaabutaniraawo nga mumulese mu banka. Abdala gundi kyenda alukola erimu kuba yoso sanze ku interests z'omukozi then naye tulaba ebimakulu bye bingi nti online good systems ebazitereze nti omusala gweyongere nti babeerewo enkolagana ne government ya Uganda nebali ffe tulabanga the big extent eno agreement eringa egenda okuyamba munnayuganda okubeera nga addabulizibwa ng'ali mu bitundu by'ebweru. The problem ebiri mu kutokyalinga bannayuganda okubonaabona ebweru si system ya internet. Era luli nalaba director labor neŋŋamba kakati mukulu ate ku expertise gy'olina toyinza kukyamuukirira nga bwe mwafunye system era twafunye system kakati omwana oluva wano bwe n'alandinga ejidda fe wali tuba tumulaba system zaffe ziba zimulaba. Director labor
tumusuubira okuba nga amanyi labor affairs n'abakozi ne labor unions ne trades and all that stuff that ebikwata ku bakozi tateekeddwa kulowooza nti kati machines oba robots oba systems ezo zibalowoozaako ze zigenda okuba in charge of following up a human being and then a human being is zeroed out. Why am I saying this? Of course kitegeeza obanga apakira bogoya oba amenvu n'ogasa mu box oba green papers n'obusaako siiru bwe bulandinga ejjidda otegeera era banyigamu bwe bati ku gundi eno system neeraga nti wali zikoza zitya ebidirira tomanya oba bazisiise nga bazirira ku nyama ya ngamiya oba baziriridde ku nyama ya mbuzi tosobola kumanya otegeera bulungi you are free to use a system naye Kayonda akugamba nti you must be very very meticulous ng'ogezaako okudefininga protection y'abakozi abakolera ebweru w'eggwanga gwe gy'oyagala okuteekawo ng'oyita mu system oteekeddwa okuba omwegendeza because bano bantu si nsolo si bimuli nti obipaakinga obitwala ojja bitrackingira ku sticker. You need to be very straight because these are human beings. Ensonga lwaki there was a reason why representation eya trade unions yaliwo oba weeri by ILO. Is the reason why IOM and ILO by encouraging chebaita organization governance oba this migration governance nti governance zino ez'abakozi zireeta okumanya nti ziwa abakozi eddembe okwekiikirira okubanga balina representation okubaawo physically to negotiate on behalf of their fellows and not sending a robot over using an application. Ne bw'onoovayo ne application zimmeka nga zonna ziri awo zitunudde mu bakozi but for as long as tezisobola kukan a collective bargain okufuna kye yeetaaga at a time of a dispute kitegeeza obeera oli azaamanya omukozi ono in other words obeera omu-exploitinga. Abdallah gwe agreement wakisoma kakati waliwo kye bayita okubeera nti waliwo silent features mweno agreement si munnayuganda kyayinza okuba nga teyategedde nga kyabadde mweno agreement nga kiringa ekiri silent kubanga tuyinza kwagulinga nga twali kiyitawo in the backdoor so kimanyi bulungi tuyinza okwagulinga ku kino but nga waliwo ekikola ki ekiyitawo in the backdoor whether there is silent features eziyinza okuba nga ziri mweno agreement nga munnayuganda teyazitawo. Ezimu ku silent features mwalimu okutulaga nti bagenda kulondoola okusinziira ku joint technical committee naye tebaalaga the practicability. How possible is it? Yes kubanga fe challenge gye twabawa nti joint technical committee esobola okubaawo one singa ebanga ekiikirirwa abakozi because tegenda kuba joint nga ate abakozi tebali joint kuyo bemwagala oprotectinga so kuteekeddwa okubaako omukulu oba abakulu abemumanyi nti abo bakozi. Boyogera ku joint technical committee egenda okuyambako olina okutulaga engeri gyegenda okikolamu to put out that sense of humanity and you are not intending to supervise slaves. Okay. You are not intending to supervise non-living things. Very good. There should be an element of workers themselves being represented into the committee. So the committee erina okubaako nga kutuddeko bano abantu bemugamba nti bemugenda okunoonyereza ku bemukiikirira bebakozi abagenza okukola okakasa nti si slaves temutegeera bategeera. That's what you're trying to say. Yes, the committee is such a high stake a level that you cannot say it can be on ground to physically represent the interests of workers or protect or give the bargain on behalf of workers. It is at a policy representation that when you want to form a policy, maybe come up with amendments into the bilateral, amendments into the contracts, amendments into different affairs, or even some affairs ezisusse, you know, until they can report to the committee, then the committee irons out. Kati committee eyo fe tulowooza nti ate si yegenda okutuukiriza ffe ebitusoomooza, si yegenda okumalawo ensonga. Era ensonga lwaki twagamba nti yes committee mwagyogera nti ne mugundi enkadde yalimu mu bilateral enkadde yalimu naye ki ekyagiremesa? Ebimu ku byagiremesa bibino wano. Ekisookera ddala
joint technical committee yenyini bwe bagyogera tebalaba mu mukozi beeraba mu bonga babakulu ba ministry bakaliba bannanyini budget feno bwe tubonaabona ngeri babawa budget mbu bajje batunondoole ati bakaliba abo be bali ku joint bo bwe bemanyi ne twebuuza bye bakola era ani abawa bino bye bagenda okusinzirako okuteesaako nga sinnamaliriza komiti yennyini eyo ejja kulaga nti erina gaapu eyo eya exclusion ku bakozi then neerakinga ne facilitation teina fund there is no budget. That has been one of the reasons why it never existed even before. Budget. Yes, ne wano wenyini ku ministry nabo benyini obalaba tebalina sente era luli twayitukaya naawo nga twagala ministry ya finance this time mu budget gibagenda soma katuwulirize oba twabadde considered olaba parliamentarian nabo bamemba ba parliament abo n'abatula ku budget committee obalaba abo ojja balaba enkeera nga bebinyini abeeyogeza owulira nga beeyogeza abaana baffe babonaabonera ebweru babonaabonera ebweru naye bwe batula nga batematema budget towuliramu budget erondoola baana bagenda ku kyeyo shame on you mweyogeza nnyo mwe basajjamu ba parliament mwe batula ku budget committee as if you are not in Uganda sente era njagala tubanoonye bonna tubateeke ku record oba emitwe gyabwe bo tebakiraba nti tulina abaana ababonaabonera ebweru. This is our constituency. Abaana babonaabona ne babanoonya nno ne babasona n'obasona ne babatiraga amakampani ne gabatwala ne bafunirako akalulu. Abasinga bonna bali mu parliament nga bonna beekwasa ku recruitment tujja bafunira emirimu mujje abantu batwale. Abaana bajja genda ebweru bakole. Naye bwe babuuza budget erondoola abo gye muwa ministry ya genda eriwa. Kati ku budget y'emu eyo yeteekeddwa okuvaako ssente ziyamba Uganda okusupportinga this joint technical committee. Kati gwe mbuulira budget eyo we ne bateriiwo bayirato eno siria kota mugalo monde nga the only thread erimu oba the only jugula it is that joint technical committee gye bayinza osinzirirako kale negotiatinga for okufuna okutaasibwa. You need to appreciate some MPs. Appreciate what? Bomba temutuwadde budget wamulaba n'atuuka n'okugenda n'abalamba n'asula nabo ku street nakati bwe yakomawo report eriwa gye yatuwa bw'aba tali compromised saagala mulemesa kaluluke anti kati atubuulire yakolawo ki tatula mu parliament budget committee agiyitako emirundi emeka nga ayingira parliament bunaku okugitegeeza nti mwetaaga okuwayo bali esente balambule ku baana abaana mubuuzo oba bwe yagenda Saudi Arabia tetuuka mu Philippine embassy kiki kye yategeera Abafilipine kye bakola ekyenjawulo bannayuganda kyebasobola kukola tumanya nti abaana bali bubi kuba bulijjo abaana ebyekubira endulu nga tulowooza balimba naye yasula nabo yalya nabo yatambula kiki kye yalaba okujjawo kwekubya ebifaananyi nabo kiki kye yalaba kyagwamu n'aloopa oba nannyonnyola nga aliko oversight mwadanku nnyingi gwentegeeza muganda wange oyo tuve mu bino ebyokudda mu gundi n'ovaayo n'otigira abantu. We have to be practical. Ministry ya genda eyo gyolaba ekozesa obukadde oba 8 omwezi okulaba nti mbwerondola bannayuganda emitwalo 2. This is total mockery and it pieces. Muddira mutane mugamba nti bankuba bwana aba bali ebweru mubalocatingeyo just 80 millions obukadde 8 baman ngeriyo ne bannayuganda bali mu Europe nga MIGRANT afuna obukadde 8-10 omwezi. Yes nga tetwaliba bino bikampani bino. So you are exploiting us. Musimbisa abaana line mu bikampani nimbawa license naye ministry temugiwa budget. Effect y'abaana abaana okuzibwa kwava ku influence yono mwadanku nyingi ono ani bana abaana okudizibwa and so what era NUP kiganiro yaba and so bwe yamala okubaza bwe yazza bali luddawo tebagenda kuddayo. Have they got employed here in a better wage? Tebalina mawulire and I want to advise them. Temuina mawulire, you are only repeating yourselves. Gwe ne boona olwana nga gwe okuyambako kwakuzaala ekaanyi gw'otafuddeeko mu butya bwagenze butya bw'anaakomawo anaafuna soft landing alina welfare package anaafuna insurance of course even levels of unemployment they are thugging. Have we got a minimum wage, a better pay here in Uganda okusigalawo? Teri. Are these loud but useless alarms? Pardon? Are these loud but useless alarms made by the members of parliament over these people outside countries? Of course. Nga bolaba amayenje ejenje olimanyi eyo mukyalo eyo twalinanga amayenje likola noise nolowooza oba kyenkanawo bunene. So let's try to substantiate our noise.
ba member of parliament mutekedde okureasoninga nze saagala kubatwala bubi but you are in the house okulaba nti muyamba ku bantu ofuna police. Simanyi lwaki constituency y'abankuba kyeyo mugizanyiramu mugitekinga advantage ne mulindanga okunyumirwa okukola ba bloggers bajje bakole ki bo bateekeyo amagundi mutisetiisaawo ye abaana baffe babonyebonye mukolayo mu meeting buulwo ekyo ne kiggwa. You never conclude on us. If you would conclude nze njagala eno message ebatuukeko bonna oba oli mu opposition oba oli mu government sort yourselves. omuwalabu waba atulugunya tatubuuza nkonti wange Museveni yafuge wammwe oba Bobi Wine teri tebabitubuuza yakutulugunya kalamba. So what we need are the systems. The systems zetwogerako Kayonde zayogerako zezigenda okukola ne government erijja ezikozese ne bwebanga yeeno yeddako oba erijja nga ndala. What is going on is going to continue happening. Teri yagenda kulima nti abantu okugenda ebweru kigenda kukoma kati tekigenda kukoma ate ne bankuba kyo nabo beesibe bbiri tukyagenda ebweru okukola because it is in our right actually liberty okumuvinga oba okumigratinga. So teri yagenda kugamba nti government weneekyuka emisaala gigenda kulinnyirawo osigaze bannayuganda wano mu ggwanga. That may be that it may take some years. Nawuliddeako kwongeza ssente tibabongeddemu kumpa emitwalo nga 10 abadde bafuna emitwalo 9 bafunye kati bafuna akakadde kalamba. We are supposed to be appreciated and what is the impact? Yes, tezijja buze ku silver plate. Kiyinza okuba bagongeddemu emitwalo 10 but again nga waliwo ebirala ebikugattiddwako ku ezo ssente. No, I don't want that question of who should be appreciated. It's not yet time to set a bonanza. No, we are not yet there. No, it's no. We are not on a bonanza. Of course, but already bannaffe wali bawa sente ntono. Mitwalo 9 zaali sente ezo. Bobodde bana bagenda n'obongerako n'obawa akakadde. Okay, it's fine. Naye nga gwolaba kakadde ke kabasaana okusinziira ku mirimu gye bakola. Secondly, nabo bennyini basobola okufuna akakadde ako, but it cannot be of value nga tebalina welfare oba tebalina protection, tebalina the other monitoring we are talking about. So I don't feel happy to celebrate. And I don't want to say njagala kwebaza ministry njagala kwebaza bakoze eki tewali kye bakoze just bagezaako kutega bukodyo kamasu kwongera mujje kumpi wano. It's the trap to exploit us. I want to be straight. Ezo sente zibongedde mu ntono nnyo. If they indeed wished good for us, for a worker, they would even double it according to the work we do. Of course. And who pushed them actually to increase this money? Nobody pushed them. It is the workers. It is the workers, not them. None of them wished it nti atuli atwagala kwongera ku baana baffe bano kubanga munnange bakola nnyo katubagire babongereyo. No, it was out of our agitation. Njagala okwebaza bankuba kyeyo akensusso mwenna abavaayo ne mulaba nga kisaanidde batwongeze omusaala naddala abaana abawala abali mu mayumba. Bankuba kyeyo bano bali misused naddala mu byobufuzi ogenda okulaba batekinga size gundi tasale no tawagira kino diaspora links manyi gundi new chapter Dubai nebisigadde. Are they misplaced in politics? Of course, some of them are disoriented about one, the economic policies and the political field around. They are totally disconnected. I don't blame them because according to the dictates now it's capitalism and the free market economy. You understand? So, what you don't have? Of course that in itself means they will be divided and ruled and they will continue to be let me deliver my point. They will continue to be slaves if they also get excited into the same mix. As they are told or advised, please continue to divide yourselves. Mweyawulemu, mwetemeteme, buli omu kufominga yakabinja, webuzebuze, kakuwe kyokulabirako. Sizanya politics. Naye government webe yagala okumega politics wano. Ebaga ewandiisa bibiina bipya. Government webe eyagala okusigala mu buyiiza. Ewandiisa ebibiina ebipya. Yesevo. Kazanya kati ako. Ewandiisa ebibiina ebipya. Mwene musiriwalira eyo buli omu ng'amanyi ategeera nnyo. Obudde bwe bugenda naye nga nabo balina manifesto. Naye ng'ate ekyamazima kiri nti bagenze okuzuukuka ntusaanye okwegatta ndowooza babalabyeko ennaku ezo. Ng'obudde buweddeyo bonna bakaddiye abalala embugubugu zigudde naye ng'ekyo baali bakikola mu kusooka. So for a smart person it is unity
And for we who come from the school of workers, you know, who believe in socialism, and yet we know we may respect capitalism because tuja kuduka but what we are saying, capitalism can be improved to mind about the welfare and the common majority, not to only look at a few individuals and make them better. This is where issues of suicides have now turned to be rampant. Abantu bangi from the common majority have gotten to the wall bali ku kisenge takyalina wadda because alabira ddala there's a gap of inequality eriwo alabira ddala kuba kati gumbuulira nkuba kyeyogo batwala nga bamusaliddewo emitwalo 9 n'atafuna na liberty kusuggestinga musaala kigwenyi nofuna omusuubira ddi okugaggawala yenkanenkana amutwala if it's not meant to keep her like that. So kati gobo ngamba nkuba kyeyo of course nkuba kyeyo gwe batwala nga bamutemyetemye musimanyize empise mu kampani gundi ze empise bonna batwala nga balimbe naye nga bonna at the end of the day batagetinga agenda savinga mu zone emu ne batuukayo ne babonyabonya embonyabonya nga kumpi abonyabonya byabonyabonya dda byebimu nga byetaaga solution ki emu ne bavaayo ne batandika okwogera ku mitimbagano okwo nga boogera bitakwatagana onayogera bino onayita mama fina onayita oli akola ekyo abeera ayagala kusiriwaza bano abakozi the working class musigale nga temumanyi kye mwagala. What if you join up a language and you speak in one language, in one voice, regardless the party you support? Because you are all up to, for example, if all your target is to remove whom you call a dictator, sizanya politics. Very good. But if you are all targeting a dictator, why would you speak different languages? What does it take you if you all speak the same language and the next day the dictator kneels down for you? Because it will be a win-win now. You either give us that seat or you do what we want. Okay. You understand? I understand. Because we gave you powers by a social contract. You signed to serve us. You have not done what we want the same way. But tugenda mu trade unions. Obukulembeze bukyuka, olowooza lwaki bukyuka? Mukama waffe totusavinze bulungi tenywayo eweddeko akavaayo n'omulala akole ki? Abakozi ne bakujjayo. Kati ekyo tetwagala kukituukako tugezako oku brandinga ogenda n'omulembe n'embeera ne tetwagala nnyo kunyigirizibwa because we know what to do. And partly ebintu ebitusomooza ng'abakozi biyingira mu politics. We don't want to act politically. What we are only calling upon government to come in and regulate our welfare. Why are these people abakubache nadala mbwalabu tibagaggawadde tibafunye sente tizibu okola ku kizimbe kino kya mwana agenze mbwalabu namala emyaka 10 najja n'akizimba? Why have these people remained poor? I like your critical analysis. I have been also wondering nga ndaba aba company abatwala abantu ebweru. They often excite everyone since we started 2005. Tutwala bulungi mujje. But when you look around Kampala, can they account for their positive stories? They cannot. Even we who are complaining about the dead bodies and the claims or the disputes in Saudi Arabia, we may account, we may come up with records. But if you are to ask them, bemututte since lwe mwatwala mumanyine gye bali? Can you account? They cannot. Because they know when they start accounting, they will get embarrassed. That's why I warned. So no work done. Until we have it in our mind. One day, if you don't embrace our agitations, our requests, we may end you to court to answer for the atrocities nga government ze mukoze nga mutunda bannayuganda mu mbeera enzibu ne mubamalira mu mbeera eyo nga mube exploitinga bangi bafudde. The guys of game. Of course, tugezako collecting emikono mpozi nga banaatuta tetunnagimala. We want to go and challenge you. We need an accountability. Twabasaba audit bwebanga business efuna bulungi. So byakutwala bila mpango kulwokuba munaye naffe twagala anti munaye twagala. Twagala tetulina mirimu newekanga nga eddembe lyaffe mwerigendedde obulamu mwe bugendedde. So ekyo tutera kukikkiriza era saagala kulabikanga ayagala okugamba nti gavumenti tekoze kimala. Yes, eyinza okubeegezaako. That's why we are still calling it up to speed. Please regulate us. Regulate our welfare. Bwembanga mugenda sigala mu kifunamu. You have not rested your backs nga government
over these bilaterals you are signing. Mfuna mulungi musigninga bilaterals mwekenyinte mwewumuzaako mulowooze ku kuregulatinga abakozi bemutwala si kuregulatinga amakampani gokka naffe muturegulating. We need our welfare. So kali katerezi otunagamba nti batu accountability kwa Uganda abagenzi kubafudde kubafunye ebisago ne bana abafunyemu ekyo kiba kuba omupiira bagitya ate bamanyi gye bali. Can they even tell you that they have done this project here? Which one? What can they show you now and you feel like yes there isn't. I know if you bring one of the recruiters here jakugamba oyalimba okay, let him prove us ye mu experience jaina ne company atu tracing ebe yatwala emyaka 5 emabega bano bana Uganda bafunira bilimu batunda we have slaves abagenda nga workers. Nze omukozi wabanga talina representation talina liberty to have a welfare to contribute to benefit from the results. You understand? Nze ndaba abamuddu so batunda mutunde. There is a debt. Era nze nkirabanga debt bondage. Of course bwe baba batwala wano babagamba byabwerere naye gwe genda ku buli company kola research ddala byabwerere omwana ono asasula input yesobola okubaawo omwana oyo gwolaba asasula then ne company ene yamutwala nayo nekola ki nayo nesasulwa okufunira omulimu eri bali baweereza sente omwana ono ajje of course kyokka n'omwana ena ateekamu naye naakola ki so it's double profit. Ebyo byonna ogambye omuntu abatafunamu nga talina kyalaga bw'okitwalanga ekyokubeera nti batunda mutundu. I don't base on that naye ng'ekyo kiri kimu ku byo ebiraga nti talina bwetwaze is being exploited. Ekyokubiri nti omuntu nga atwalibwa mu mbeera eyo nga talina bulondoozi at the end of the day ne bwafa ne bwaba akomyewo talina soft landing talina reintegration package or benefit in terms of welfare oba insurance. Omuntu oyo taba muntu aba muntu ali azamanyizibwa aba ali mu kwozesebwamu kubanga bw'okomparinga bano ababatwala ne bebatwala after 2 years ababatwala babeera more better than bebatutte. So what is the intention? Olusi bali abo bebatutte ate babeera na very worse baba worse than expected. So ekyo kirina otunulwamu mu buntu awatali kugamba nti kugamba government kugikaka bukasi. Tetugenda ffe kusaba ba capitalist dembe lyaffe tetugenda dibasaba tugenda disaba government. It is government that came up with this policy eya capitalism. Bannaffe abali mu blogo gye batategeera oba ne politics agenda mu maaso olwaleero ayinza okuba abachallenginga nti olusi abamu bakozesebwa n'amaliza nga tayogera bituufu oba byayogera tabitegeera nekyalina osabira omukozi takimanyi nekitta eddoboozi eryawamu eryali badde libanga lireasoninga okufuna okuggusa ensonga. The entities that are supposed to help these workers, to help these people who go in Saudi Arabia and Israel doing what they are supposed to do. Whatuna Ministry of Labour kola ekimala, watunulira the entities of government is responsible for emizikola ekimala, watunulira bano simayi bayuwera simayi namwe abalwanirira. Are you people doing enough okulaba nga eddembe ly'omukozi ali ebweru alitereze? First of all, I told you abantu abakulu abavunanyizibwa ku kyeddembe kyetukayanira nga bo tebalina kusooka kubuuza bali direct line beba ye government oba ministry agenda oba ministry y'abakozi then abakozi bennyini n'eggwanga liri gye tulaga destination countries bavunanyizibwa then ono wa kampani omuleeta luvannyuma kivula buluusinze bwe mbatabukira tebategeera omusajja ayogera biki ebyo. They are minors in this. After nga bafollowinze process aina license a training ze akuwadde buli kimu kye weetaaga ekyamazima ddala owa kampani oba okyamwagaza ati yagenda ye bosi wo okunyongoliko ekikyamu ye mukamaawo yakurepinga yakumma emmere. Ebibuuzo bye tulina okubuuza tulina bibuuliza Saudi Arabia oba yonna gye tuba tulaze nga tuliyo na bameka babiri ne gavumenti yaffe ne embassy fe abakozi mu bwetwaze bwaffe ne bali then tubuuza ne ensi eri eyatuwaŋŋamya oba eyatuwa obutuuze lwaki tukoleddwako bino ne tugamba bakoleddwako bino mugende mu kootisi zaffe wali babakoleko ensonga bwe zisobwe ziggwe ez'obukozi
oba mugende mu dispute center yino gye twateekawo muwulirize munnansi waffe oyo abatuusizaako buki obulyaza amaanya nga bwe wakirabe wano ku bayindi era nakyewuunyiza nnyo of course nze gambye onaatera okuwulira nalonda mudi nga naye akuba akasimu wano nawulidde omusajja wange bamusse naye kati owa Uganda bisoboka liyo n'abasobola okufaayo bannayuganda bameka abafudde era owulidde ani alina interest in that twagala kumanya abaana ffe babafudde wabula babikkirira bubikkiriza bate business tefa abaana baleekaana nnyo business tefa ekyokubiri bannayuganda baba babagobyewo dda mujja mutya okulaba munnayuganda munnamwe gwe bakubye mumwogerako mutya kati Halima otandika otya okumalaga mwogerako Halima byabwe mumwogera kifu tubikolako naye gyekiggwera yonna compromise tukyali inferior. So this is what I'm telling my fellow colleagues. We spent over 10 years abroad working. So tubagamba when we are amateurs, no, we are just seniors. Bitwogera tubimanyi, be confident. Okiwulira? You are exposed. Many Ugandans are here not exposed yet. Mufulumye eggwanga. Gwe Kadamu wa Pittu otegeera nnyo okusinga minisita atannaba kutambula kutuuka mu ggwanga mwoli. Olina by'osobola okunnyonnyola ku fulo ya parliament ate nga oyo minisita atagala. Siri mu kuvoola. Of course byayogera tabitegeera. Minister. Of course aba tabitegeera. Okujja nga amaze otuukayo n'ategeera nti bonna kyala bano bamukwata n'atuuka n'osula ku lubalaza ne bamusakka sasiro mu muzira. Lwakyo tefulo nga nnina okupresentinga ensonga ekwata ku baana bano nteekeddwa okuluma. Tugenda ku human trafficking finally. Tuwulira nti waliwo bannayuganda bakukusibwa naye nga bakusibwa ebiseera ebisinga bayitibwa mu zino company with the guys nti bagenda kukola naye bajjamu ebisigo naye bajjamu ebibumba bw'ate bya bbeeyi nnene nnyo waggulu eyo. Is it true nti human trafficking oba okutwala abantu nga batutenga bwe bagenda okutunda mu nsi endala bituufu gye biri wano mu Uganda? Bituufu. Organ transplants, all those are human trafficking activities. Mwebiri wano mu Uganda? Of course mu ggwanga mwebiri. With evidence oba mukogo? Yes, with evidence. Mwebiri. Of course eggwanga tesobola kuba na immunity ku ekyo ku bintu ng'ebyo. Era weegiri emisango egigenze mu kooti nga obujulizi bulaga nti abantu bakomawo abagenda n'ensigo zaabwe nga tezirimu. So ekyo kisoboka wakuba nti court systems bwe ziba zirwaninga zikola oluusi mu kasirise obutayagala kusasamaza okutuusa ng'omulamuzi asazeewo. So ensonga kati ng'eyo ey'ensigo oluusi twewala okuzoogerako nga waliwo ezitambula mu kooti. Wadde era mulimu ne speculations ez'obulimba due to that fear. Mulimu bannaffe abamu nga bakisussa. Because as a leader I must guide. Waliwo bannaffe abamu nga ye is just excited and is just having hate. Yakyawa byonna. Owulira ffe bwe twogera ku migration twogera tugamba nti batereeze tugende. Kati ate ojja kusanga bannaffe mukiggalewo bakikube temutumanyira na kutumanyira tuddeeka so nga mbere tuddeeka n'omubuuza boddeeka ogenda kukola ki? Who is behind this? The mix. As in human trafficking na buli kimu. Of course katayo weziri wano bwe nyinyini ba brugarizi oba bagagga ba capitalists. Omulimu tegukolebwa mwavu. Of course tegukolebwa mwavu. Mulimu gwa bbeeyi gwensigo begamba nti eri mu kawumbi. Lwaki omuntu awandiisa akakampani ke n'asasula license ya bukadde 10 n'agamba omwaka njatwala abaana 3 naye nga mulimu ow'ensigo emu n'afuna akawumbi. Aba yeetaaga okuddamu competinga ne banne ng'agenda anoonya munoonyeza abawala abagenda nawaki aba yakoze dda, especially bw'aba akikoze mu kasirise nga ne gwatutte tali tracked anywhere. Ensonga lwaki tubagamba we need a third arm, we need a tripartite structure, a third arm to be sure nti bwe muba mubatwala bemutwalamu ababiri ministry ne Uwera ne company zino right, waliwo essiga ly'abakozi erijja okukakasa nti gwe mututte waffe naffe tumuyina kituufu waffe mutuufu okay katugende. Bwe tutuukayo owaffe n'atabuka n'ataama ng'ente ennume egenda etomera ekiswa ffe mumutulekera ng'abakozi ne tulaba butya bwe tumudaabulula. So si mmwe kutandikamu panishinga n'okumusaako obulyaza amaanya mumudipootinze mutaddewo ebintu ebiraga nti byakiddu byakutulugunya na kutuusaako bantu bulyaza amaanya. Of course bweweekuliza essalambwa ewaka nga notalijjaamu mannyo lituuka ekiseera nekola ki? Saagala nnyo ogenda mu politics, but when you look at politics today that is what is going on. Amasalambwa mwegali baagakuza
but gagala gayinza n'okuluma nannyinigo. So that is it. Munsonyiwe nze temunkuba amasasi byasingezaako okuwa byakulabirako ensi ezisinga zikuza amasalambwa ne gatuuka ekiseera of course mwegali of course. So all that is possible naye nga kyensaba nti tukwatagane gwayagala okwetta tewetta lwaki okuba minisita amasasi fe tubadde kati minisita waffe wa leba bamukuba amasasi wano naye fe tebakusanyukira ate era ne tulaba abantu abazi babakuba amasasi. Ekintu ekyo si kirungi. Bannansi nze nja bakubiriza nti ebigenda mu maaso ffenna bitusoomooza wabula tubeere nga tukolera wamu ebitusoomooza tuwuliziganye tugabane tuveyo twatule mu bulungi nga tebutyoboola ate era tubeere nga tuwuliziganya naawe anyiize nnyo ku kyenjogera ng'olaba kikusaanyaawo. Ekyamazima kiri nti gw'oyinza okunsookayo ekyokunsaanyaawo tekimala nzadde abaana bakyayinza okujja ne barevenge nga kubabo. So si kirungi. Nalabye abasaidi eri ya minisita ekikanga kitandise empeewo zibanja ezoono. So ebintu ebyo si birungi. Tetunyiiga nnyo wadde tetulina welfare naye nga tugyetaaga. Njagala okujjukiza gavumenti nti ne bwe needooginga about minimum wage. The fact is essalambwa lya capitalism mwalireeta weeriri era abagagga fugge we bali wano aloota nga ye tategeera nakutegeera byetwogera nga yeewuunyo babo baliko ki baba abaana abo jasibira lulalu binywa njaga. Abo mwebali naye nsi njagala kutegeeza gavumenti eba soba eba ku ground. Kati gavumenti eri ku ground njagala etegeere nti bannansi bagyetaaga. It is time now okuvaayo erowooze ku bino abantu b'owansi bye boogera because batera ovaa ku kalumanywera. I want to be straight. Nti kalumanywera avaawo mutandika okulowooza ku butebe mufa ku welfare capitalism oba okuleeta kye bayita welfare capitalism. Maliriza ng'oyogera n'omwana ali ebweru oyo yagenda okukola ekyeyo yogereko eri gavumenti wamu n'oyo avunaanyizibwa okubeera nga mutwala n'omulimu gamu guno gulabika guli lucrative kuba abaza okulwanya eddembe ly'omukozi nabo basusa obungi. Ng'omaliriza tula mu kamera olwasinga. Of course bino byonna bye njogera gavumenti eteekeddwa okukimanya nti we are all affected, we are all victims of the effects of capitalism. We may not do away with capitalism as a matter of fact, but I want to advise government. You can keep the capitalists around. We need them. We need entrepreneurs. We need people who have started up. Don't kill them. Don't threaten the investors. But look at a way you can regulate within the capitalism regime and bring in the welfare capitalism. Bring regulations that care about a common person. From a Ugandan, a common Ugandan who seeks to kill himself or to go to jail, or to a Ugandan who is living in Saudi Arabia. They all cry to you. Nolecho government wenebe mazochi sorting echo boli awo nebitukaabye eri bijja kendeera ng'omuwendo nagwo gukendedde wadde you see interest yaba babatwala kyovula abana ababatwala agama kampani era government etekedde ogegendereza gegamu kugakotogera programs eziri wano government zegezaako of course ate banabeera wano eno banafuna bebatwala bana bafudde comfortable wano banafuna bebatwala of course era bo baba babulira abaana yo mukamba bagamba twakuwonya envunza za Museveni kigeza kwebyo of course yes bayino kutirawo embeera embyo ate kumbe eri bamala okukozesaamu n'otuukayo ne bakusuulaawo so njagala okutegeeza bannanga abagenda ebweru nammwe mwegendereze bw'otegeera embeera bweri otambula wenywezezza tekyali mawulire gakkaabira bweru wa ggwanga nti omwana abonyebonye wuyo mudduke mu muyambe agoseka kyali mawulire ebintu bikyuse endagaano empya yiyo mugiraba kaka tova Uganda ebitongole ebiyamba mubiwulidde nga MIGRANT Workers Voice n'abalala lwaki ova Uganda nga tosookeddeyo okubabuuza oba okutegeera gwalibadde gutya leka kulowooza nti obulamu bwo obutadde mu ngalo zange nzigwe bwona obituuka eyo n'ofuna obuzibu abazadde bo ne bankubira mbu nga nze nnyamba siri ku budget ya gavumenti nyamba bammemba abakkiriza mu kyetukola kuba si buli munnayuganda nti nkuba kyeyo nolwekyo tukukubiriza nti gwayagala okweyimbamu ogwakabugu oba ayeeweeza omuki tereera gende Saudi Arabia nga teweematizza nti gwe bijja kubeera bulungi ku saidiyo ogenda kutuukayo bitabuke n'okusinga oli gwe walaba baddiza mu kikeesi mutunulire bannammwe abakumyewo nga tebalina welfare tebalina insurance bye tuli mu kwogerako mutwegatteko nga temunnafuluma wano mutunoonye nti ku nnamba eno bweti mu mwami ono namuwulira njagala kugenda nfune ki
agasingako awo oba oliawo bwentuuka eri ne bitabuka n'afuna engeri gye banyambako oba okufunamu okubudaabudibwa n'okufuna obwenkanya mu ebyo ebinaaba binsomooza kuba si byanjawulo bakama bamwe be bamu mu nnyumba mwafiiridde nakatudde gwe mugenda okukola lekerawo okwematiza mwana wa nnyabo. It's so hectic and so risky. Have you ever been threatened? Of course, several times. We only keep calm and assertive to focus on what we stand for, because it's not easy. Buli muntu yenna akola emirimu nga gino egy'okuwaayo olwanirira ne bootamanyi noyogerera bootamanyi neyekanga ng'oyogedde mind ye. Yes, so it is risky. We are touching people's what? Tails. You know, some abantu stepping on someone's toe. No, tails emikira. Abantu emikira gyanyika dda mu mazzi gizitowa batambula bagigize bati abolaba bali kuluta bali adda they are compromised. Kakati gwe botandika okusonga ku mukira gwo oguzitowa nti oyo wuyo alina guzitowa gwagenze mu mazzi. They have heavy tails. Okay. So they don't feel open. Is it lucrative? Why are we seeing many people coming out to fight for these people? No, it's a calling. It's not lucrative. You can try it. You can try it. Actually, I want to resign my position. Yes, you can try it if you think it is lucrative. If you think it's a pizza, you can fight for migrant workers. Try it. Some of us, we only don't wish to abandon the voiceless Ugandans. That's why our agitation is they should be given an administration. They should be given a leadership. They should be given a representation to talk for themselves. Otherwise, we cannot leave them to continue suffering like that. Abdallah Kayonde, Yes, sir. Yakulira Migrant Voice Workers Union. Nze John Bosco Kisitu, program ya direct shot. Wetu wetambule unakolwa lero. Tujja kuba tuleeta exceptions endala okusinziira ku bantu abenjawulo tunaba twogeddeko nabo. Naye mabega waliyo Saifa ava mu FX Media Production. Nze John Bosco Kisitu akumata ku mbeera